અને સ્પેશિયલી એટ ધીસ ગવર્મેન્ટ કે અમેરિકા આવું કેવી રીતે? સો જો બાઇડન એડમિનિસ્ટ્રેશનમાં એના એડમિનિસ્ટ્રેશનમાં હતું ને ત્યારે એ લોકો નોર્મલી રિલીઝ જ કરતા હતા. અચ્છા. હાર્ડલી આપણને બોન્ડ ભરવાનું હતું. ઓકે. રાઈટ. USCIS.gov. સૌથી પહેલાં આપણે એ રીતના સ્ટાર્ટ કરીશું કે લેટ્સ ઇન્ટ્રોડ્યુસ યોર સેલ્ફ વેન યુ કેમ ટુ યુએસ. જે તમે હમણાં કીધું કે યુ કેમ વેન યુ આર લાઈક 6, બરાબર? સેમ ગોઝ ફોર અંકિત. લેટ્સ સ્ટાર્ટ વિથ યુ, સર. ઓકે. મેં ઇન્ડિયાથી 6 મહિનાનો હતો ત્યારે આવેલો, Oh, 1978માં. યા. મને તમને યાદ બી છે. મારો પાસપોર્ટનો ફોટો છે. You know, like when I was a baby, I could see my mom holding me up. ઓકે. તો પછી તમે ત્યારે આવ્યા ને, what did you do? Like what have you studied? તમારું બેકગ્રાઉન્ડ શું છે? મારું background, I was in Middle Tennessee State University. હું political scienceનો major હતો. અચ્છા. And then પછી મેં માસ્ટર્સ કરવા ગયેલો George Mason University in public administration. તે મને ફાવતું નહીં હતું. ઓકે. એટલે એક વર્ષ પછી મેં પાછું ટેનેસી આવી ગયેલો. And then I thought, you know, બીજું શું કરું, મોટો પર લાગી જાઉં or lawમાં હું જાઉં. હજી એ જ વિચારતો કે તમે ગુજરાતી થઈને કોઈ એવું ના વિચાર્યું કે હું ગ્રો કે કોઈક શું કે ગેસ સ્ટેશન કે મોટેલ કે એવું કંઈ ખોલું? So મારા ફેમિલી હોટલ બિઝનેસમાં છે. અચ્છા, એ છે જ. ઓકે, there you go. So પછી મેં કીધું મને એ કરવું નથી. So dad ને mom encourage કરલું. So like હું law school ગયેલો. law school પછી private law firmમાં હું કામ કરતો હતો. I did a lot of bankruptcy work. And then પછી બીજા law firmમાં ગયેલો where I was doing bankruptcy and immigration. Okay. પછી મેં મારું પોતાનું law firm ખોલેલું in 2010. August of 2010. Oh, so you've been practicing for almost For, what? 18 years. 18 years yes. though. Yeah. Nice. Yeah. અચ્છા. અને અંકિત ભાઈ તમે? Yeah, હું 6 વર્ષનો હતો ત્યારે અમેરિકા આવ્યો in Okay. 2000. My background, I went to Georgetown College, finished up here in Nashville, Belmont University. I had a sciences background. Okay. A time વિચાર્યું હતું કે maybe something medical related, and just like તમારા સોરી ટુ પોઝ યુ, તમારા બેકગ્રાઉન્ડમાં કોઈ હોટલ કે ગ્રોસરી? yeah, family gas station. Oh, nice. Yes, there you go. But Also family, gas station. same thing. Family always encourage કરી કે બહાર નીકળવાનું Nice. બિઝનેસમાંથી, you know. And એટલે આ કંઈક અલગ ટ્રેન્ડ જોવા મળ્યો કે લોકોને બિઝનેસમાં આવું એના Yeah. Yeah. બટ અલ્ટિમેટલી યુ આર ડુઈંગ ધીસ બિઝનેસ એઝ વેલ. Yeah. That's nice. So how long have you been practicing for? almost 6 years now. 6 years. Yeah. અચ્છા. તમે અમને like you was talking કે you how did you guys meet? So મારો like good friend છે. એ તમારા સાઈડના છે અમદાવાદના, અમદાવાદ. Yeah, મસાન, but એને introduce કરલું. અચ્છા. Yeah. ત્યારથી તમે જોડે. Yeah. So મેં તમે લોકોને આ ક્વેશ્ચન્સ મોકલ્યા હતા. These are the most common questions that people have been asking me. અને આઈ વોઝ જસ્ટ લાઈક તમે પ્રી ઇન્ટરવ્યૂ સ્ટાર્ટ કરીએ પહેલાં મેં તમને કહેતો હતો કે મેં સૌથી ઇઝીએસ્ટ way સૌથી ચીપેસ્ટ way E2 વિઝા લીધા હતા. બેઝિકલી વોટ આઈ ડીડ વોઝ કે મેં પોતાનો બિઝનેસ અહીંયા બતાવ્યો. મેં બિઝનેસ ખોલતા પહેલાં બી મેં E2 વિશે થોડુંક રિસર્ચ કર્યું હતું. મેં કીધું કેવી રીતે મળે છે એન્ડ કેનેડિયન સિટીઝન્સ કેન ગેટ દેટ એન્ડ સ્ટફ. તો વોટ આઈ ડીડ વોઝ કે આઈ કોલ્ડ અરાઉન્ડ ઓલ ધ જીમ્સ અને મેં પૂછ્યું તમારે ત્યાં કોઈ જગ્યા છે ખાલી that I can, you know, lease out. તો મને 2-4 જણાનો રિસ્પોન્સ આવ્યા. એમાંથી એક જણાએ કીધું કે હા મારી જોડે એક નાની એવી 10x10ની જગ્યા છે. એની અંદર કશું થાય એવું નથી ઓનેસ્ટલી, બટ આઈ વોન્ટેડ દેટ રૂમ. તો મને કીધું કે ના હું તને રૂમ આપીશ. તો લકીલી આઈ ગોટ દેટ રૂમ અને એની એક્ઝેક્ટ બહાર જીમ હતું. તો વોટ આઈ સેડ કે ફોર માય બિઝનેસ હું એવું કરીશ કે જેટલા બી ત્યાં આગળ મારા ક્લાયન્ટ્સ છે, પર્સનલ ક્લાયન્ટ્સ, એમને ટ્રેન કરવા આવશે તો હું બહાર ટ્રેન કરીશ અને એના હું $20 પહેલાં આપી દઈશ. અને એના માટે અગ્રીમેન્ટ અમે કરી નાખ્યું. એટલે મારો બિઝનેસમાં મારું પર્સનલ ટ્રેનિંગનું અને મેં તમને કીધું ફેશર સ્ટ્રેચિંગ, અસિસ્ટેડ સ્ટ્રેચિંગ છે એક પ્રકારનું. મેં એક્સરસાઇઝ કર્યા પછી તમે સ્ટ્રેચિંગ કરો કે પછી બેઝિકલી ફોર યુ નો એલ્ડરલી ક્લાયન્ટ્સ વેન વી વોન્ટેડ ટુ યુ નો સ્ટ્રેચ ધેમ આઉટ. ઘણા બધા મસલ્સના સોરનેસ ને એ બધું થતું હોય
તો એ પ્રકારનો મેં મારો બિઝનેસ બતાવતો. માય બેકગ્રાઉન્ડ ઇઝ ઓલ્સો ઇન ટુ લાઈક અ લોટ ઓફ ધીસ સ્ટફ એઝ વેલ, હેલ્થ અને ફિટનેસ રિલેટેડ. તો આઈ ગોટ માય વિઝા ઇન લાઈક રફલી $900 to $1,000. બટ મારો સૌથી હાઈએસ્ટ ખર્ચો થયો એ આમાં થયો હતો કે તમારે શું કહેવાય પ્લાન બનાવવાનો, E2 વિઝા પેલું શું કહેવાય બિઝનેસ પ્લાન છે, પછી લોયરની ફીસ, પછી અકાઉન્ટન્ટની ફીસ, આ બધું થઈને ટોટલ થઈને મારા 21,000 જેવા થયા હતા ડોલર. બટ તો બી મને લોકો એ જ કહે છે કે $20,000 મળી જવું એ બહુ મોટી વાત છે. બટ મારું પોતાનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આમાં ખાલી $900 થી $1,000 હતું, એનાથી વધારે મેં નથી. અને એમાં મને 5 વર્ષના વિઝા મળ્યા, અને માય વાઇફ ઓલ્સો ગોટ અ વિઝા, માય સન ઓલ્સો ગોટ અ વિઝા. એટલે હું તમને તમને પહેલો ક્વેશ્ચન મેં પોડકાસ્ટ કરવાનું વિચાર્યું ને, તો મેં કીધું સૌથી પહેલાં કોને બોલાવે, તો સૌથી હાઈએસ્ટ ક્વેશ્ચન્સ તો, અને સ્પેશિયલી એટ ધીસ ગવર્મેન્ટ, કે અમેરિકા આવું કેવી રીતે. ઓકે, સો દેટ્સ ધ બિગેસ્ટ ક્વેશ્ચન. ઇન્ડિયામાં ઘણા લોકો જોડે લાખો કરોડો રૂપિયા બી પડ્યા છે, દે આર વિલિંગ ટુ ડુ એનીથિંગ ટુ કમ હિયર, બટ એમાં પછી દે ટેક રોંગ સ્ટેપ્સ. એન્ડ આઈ એમ શ્યોર યુ માઇટ હેવ હેડ લોટ ઓફ ધોઝ કેસીસ એઝ વેલ, કે જ્યાં લોકો લાખ 2 લાખ કે વોટ એવર ડોલર્સ ભરીને આવ્યા હોય. તો પહેલાં એવો તો કોઈ કિસ્સો હોય તો એ કહો અમને ખાસ. બધી બહુ કેસીસ છે એવા. અત્યારે લાઈક અબાઉટ વોટ 5 વર્ષ અગાથી બધું ચાલતું છે, યુ નો, વેર ગુજરાતી લોકો આવતા છે ઇન્ડિયાથી, બટ 2 નંબરમાં આવે, રાઈટ. આ 2 નંબરમાં આવે ક્યાંથી? એક તો મેક્સિકોનો રૂટ છે અને એક કેનેડાનો રૂટ છે. તો એ લોકો બંને રૂટ છે, ને અમુક લોકો Caribbean Islandsથી, ક્યુબા પછી જાય, ને ક્યુબા ખબર ઇટ્સ નોટ પાર્ટ ઓફ US, અને પછી એ લોકો આપણે US વર્જિન આઇલેન્ડ્સ હોય ને ત્યાં એ લોકો જાય. ઓકે. ત્યાંથી એ લોકોને છોડી કરે, ઓકે. પછી અહીંયા આવે લોકો. એટલે બેઝિકલી જેવા તમે એન્ટર થાવ યુએસની બોર્ડર, તો એ લોકો અરેસ્ટ થઈ જાય એમ. એટલે એવું દેશે કે હવે અહીંથી મને ડિટેન્શન સેન્ટરમાં લઈ જાઓ, ને પછી ત્યાંથી ધ કેસ ગોઝ ઓન કે તમે અહીંયા કેવી રીતે આવ્યા, અને પછી દેન એ ડિટેન્શન સેન્ટરમાંથી તમને એવું કંઈક કાર્ડ મળે, વર્ક પરમિટ કે એવું કંઈક કેવી રીતે હોય? ના, સો જો બાઇડન એડમિનિસ્ટ્રેશનમાં, એના એડમિનિસ્ટ્રેશનમાં હતું ને ત્યારે એ લોકો નોર્મલી રિલીઝ જ કરતા હતા. અચ્છા. હાર્ડલી આપણને બોન્ડ ભરવાનું હતું. ઓકે. રાઈટ. હવે ટ્રમ્પ એડમિનિસ્ટ્રેશન અત્યારે બધું બહુ ચેન્જ કરેલું છે. ઇટ્સ ક્રેઝી. સો હવે એ લોકો છોડતા નથી. ઓકે. એટલે ડિટેન્શન સેન્ટરમાં જ રાખે. ડિટેન્શન સેન્ટરમાં રાખે, ઓકે. એન્ડ ડિટેન્શન સેન્ટર પરથી તમારું કેસ ફાઇટ કરવાનું. ઓહ, ઓકે. Right? So it makes it more difficult. એટલે જો તમે કેસ હારી ગયા તો તમે ત્યાંથી સીધા ફ્લાઇટ પકડીને ઘરે. Easy નથી એ, because આપણે એ લોકો છે ને before એ લોકો even એ લોકો પાસે જો પાસપોર્ટ હોય ને, એ લોકો still permission જોવે from the Indian government to basically extradite them back to India. Oh, okay. Right? Because but Indian government more slow. It's really slow. Of course. Because they want to make sure that they're not Pakistanis, they're not Bangladeshis or anything for another third foreign country citizens. Because એ લોકોનો background check કરવી પડે છે. Okay. એટલે એમાં બધા like અમુક અમારા clients ને like basically if they were detained, you know, એ લોકો એમ કહે that મને જતું રહેવું છે પાછું India. It's not that easy. You know, okay, because આવું તો ઈઝી છે જ. અરે તમે એકવાર જવું ઈઝી નથી ઇન શોર્ટ પાછું એમ. Exactly. No, that's true. Okay. Because Indian government makes it difficult because એ લોકોનો background check કરવી પડે પહેલા. Oh, Yeah. I didn't know that. Yeah. અચ્છા. Yeah, security, national security related, course. yeah, for India. Yeah. એટલે ઇન્ડિયાથી અત્યારે સપોઝ કે લોટ ઓફ ગ્રેજ્યુએટ સ્ટુડન્ટ્સ છે કે ધોઝ દેટ હેવ ડન ધેર 12th સ્ટેન્ડર્ડ સુધી ભણી નાખ્યા છે, પછી ધેન દે ટેન ટુ ડુ IELTS, અને હવે અત્યારે જે કેનેડાનો પહેલા ક્રેઝ હતો એવો હવે રહ્યો નથી. કારણ કે યુ માઇટ નો કે કેનેડાની એટલી હાલત સારી નથી. So a lot of people like wanna go somewhere out, but અમેરિકા તો ઓબ્વિયસલી આપણા પટેલોની બધાની હોટ ફેવરેટ ચોઇસ રહી જ છે. તો for a young a young entrepreneur કે a young student that wants to come here, what is the easiest way? F1 visa is the best. હજુ આપતા છે એ સ્ટુડન્ટ માટે. એનું એવું બી સાંભળવા મળ્યું કે એ લોકો બંધ કર્યા હતા વિઝા કે બંધ નથી કરેલો. એકવાર તો લાઈક અમુક ટાઈમે એ લોકોએ પાઝ કરેલો, રાઈટ, not just from India, from all over. અચ્છા. Right? Because
Marco Rubio છે ને Secretary of State Yeah. and he's forcefully trying to delay the visas issuance. The other thing is like tama pa F1 visa ayo ne kai let's say tamna DUI mailu or anything like that, then a visa loko catch ta che. Oh, But okay. recent federal court no case છે ને basically they're getting their visas back. અચ્છા ઓકે Yeah. તમે મને એક બીજું એટલે સ્ટુડન્ટનો રાઉટ જે છે એ છે પણ એ આઈ થિંક નોટ all the middle class people can afford it, right? No, that's difficult. Yeah. Because the tuition બતાવવી પડે તમે પાસે પૈસા છે tuition ભરવાનું. Approximately કેટલા એ રાઉટમાં It થાય? depends on school. On an average, if you would say, like આખા અમેરિકાની Average આપણે મેં જોયું 25,000 30,000 તો બતાવવી જ પડે. 30,000. That's a yearly or you're saying for the full? For the yearly બતાવવી પડે તો તમારા અચ્છા એટલે accountમાં તમે છે. ગ્રેજ્યુએશનનો કોર્સ લીધો તો 4 વર્ષ. Yeah. So you're saying It's yearly. અચ્છા 12,000 almost થઈ જાય તો Yeah. 12,000 No more. શું? Yeah. 1,20,000. Because તમારો room to board ભરવું પડે અને medical insurance જોવે. I've seen up to like almost 50,000 max. Yeah. 50,000 Yeah. વર્ષના? Yeah, Varsna. Yeah. It's very expensive. 2 લાખનો ખર્ચો તો એ જ. Yeah. Okay, so that's a very like expensive route, but એમાં chances of rejections are less as compared to other. Rejections are less. Yeah. Yeah. Okay, હવે ચલો someone like me whose cross is 25 or 30s, how would we come in to the US? It depends depending on તમારો background situation શું છે, you know, like so તમારો education શું છે, તમારો શું કામ કરેલું છે, basically તમારું કોઈ business છે નથી business એવું બધું જો આપણે જોઈએ, you know. So let's say તમે કેનેડાથી આવ્યા, right? So તમે કેનેડામાં તમારી પોતાની business હોય, right? તો હું એમ કેમ તો આપણે L1 કરીએ, Okay. right? So L1 શું છે? L1 means intercompany transfer. અચ્છા, Okay? intercompany. એટલે તમને headquarters બતાવવી પડે, which is તમારા કેનેડાની કંપની, ને subsidiary બનાવવું પડે અહીંયા US માં, US ની, એટલે okay. sister company. ઓકે, આ વસ્તુ ઇન્ડિયાથી બી થાય? ઇન્ડિયાથી થાય, yeah. ઓકે, એટલે ઇન્ડિયામાં હેડક્વાર્ટર છે અને અહીંયા સબસિડરી કંપની Yeah. બતાવો. ઓકે, એમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કેટલું જોઈએ? Investment, it depends. It depends on I could give you an example. મારા સુરતના client. પ્લીઝ. So એ છે ને એ લોકોનું contract છે એ લોકો પાસે PepsiCo હાથે. And plus એ લોકો development કરે. So they develop mixed use office and residential, like high rise બનાવે એ લોકો. ઓકે. The owner's son એને અહીંયા આવવું હતું, એની પાસે B2 visa તો છે જ અહીંયા, but એને અહીંયા રહેવું હતું, you know, અહીંયા investments કરવા હારું. So એને subsidiary બનાવી અહીંયા Tennessee Memphis માં બનાવી. અચ્છા. And then basically we use them as an executive from India to be transferred over here to એ લોકોની subsidiary માં. ઓકે. એને એની કંપની અહીંયા investment model માં કરી, એ લોકો પેલી Holiday Inn બનાવી ત્યાં Memphis માં, right? Nativity, we brought him here through that. That's a good idea. Yeah. એટલે મિનિમમ એટલા તો પૈસા હોવા જોઈએ. And a joint venture kallu, or sorry, like he did a partnership with a US business, Nativity, and this percentage in that hotel business, you know. એમાં L1માં એવું નહીં હોતું કે you have to have 51% No, like E2. L1 ma, the headquarters must own more than 50% of subsidiary. Headquarters, which is, let's say if it's in India, તો પછી ઇન્ડિયામાં 51% હોવા જોઈએ. Nah, like the Indian business channel, it owns 51% of the US business. Oh, okay. That's easy. LLC બનાવી દેવાનું. It owns 100% of the LLC. Right? ખબર ના પડી, example No? આપો. You want to tell them? Yeah. એટલે like Indiaમાં already business છે, right? That business અમેરિકામાં company ખોલે, and the Indian business owns the American company. So that way it owns 100% of the business. Yeah, exactly. Oh, It could be any smart. amount. It could be any amount. એટલે મેઇન કંપની આ છે અને એ ઓન કરે છે જે અમેરિકાની કંપની છે, એના 100%. તો 100% શેર આવી જતો એટલે Exactly. Oh, મારા સાઉથ ઇન્ડિયન એવું જ કર્યું, અને એની સોફ્ટવેર બિઝનેસના ચેન્નાઈમાં છે, અને એને ઈસ્ટ ટેનેસીમાં, I mean ઈસ્ટ નેશનલમાં એને like સ્મોલ ઘર છે ને એને ઓફિસ સ્પેસ બનાવી સોફ્ટવેરનું,
that એને LLC બનાવી દીધી એમાં, અચ્છા. right? And then I was able to bring his brother here to work on the software, for that company through L1. વાવ. Yeah. ઓકે. તો આપણે F1 સોરી યુ વર સેઇંગ. Oh, I just want to say, like, L1 માં એવું લખેલું નથી, like, how much investment એવું સ્ટેચ્યુમાં કશું લખેલું નથી, like, એટલે minimum. સેમ E2 માં બી ક્યાંય નહીં લખ્યું Yeah, કે યુ હેડ E2 સબસ્ટેન્શિયલ શબ્દ Yeah, યુઝ કર્યો છે yeah, કે exactly. સબસ્ટેન્શિયલ Yeah. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. આઈ થિંક L1 માં બી એ જ યુઝ કર્યો છે સબસ્ટેન્શિયલ ઓર યુ ના, L1 માં substantial સબસ્ટેન્શિયલ બી નથી. ઓકે, No. ગ્રેટ. સો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જે લોકોના મગજમાં છે કે લાખો કરોડો રૂપિયા હોવા જોઈએ, દેટ ઇઝ નોટ ઇવન રિક્વાયર્ડ. Exactly. ઓકે, ગ્રેટ. ને એમાં L1 પછી તમારી self petition હોતા EB1 કેટેગરીમાં for તમારા ગ્રીન કાર્ડ. ઓ ઓકે, એટલે L1 થી EB. Exactly. અને એમાં આખી ફેમિલીનું થઈ શકે છે. Exactly. ઓકે. Yeah. ડઝન્ટ મેટર ફેમિલીમાં તમે કેટલા લોકો બતાવો, હાઉ ઇઝ દેટ? એમાં કંઈ વાંધો નહીં, as long as તમારા પોયરા under 21 હોય તો ઓકે. at the time of adjustment. ઓકે Yes, sir. ઓકે. સો દેટ્સ વન થિંગ. ઓકે. E2 માં adjustment નહીં થાય, પણ L1 માં થાય. ઓકે. અચ્છા, જે લોકોને E2 વિઝા ઉપર છે અહીંયા, એ લોકોને PR કરવા હોય તો એ લોકોનો કયો રાઉટ છે? Separate route to પડે. Yeah. If you're single, find a US citizen. Okay, yeah, that's the easiest way to That's easy. get an American Yeah, citizenship. exactly. Okay. અચ્છા, એનાથી easy. મેં આવી રીતે ટેક્ટિક મેં વાપરેલું. તો બેસિકલી મારો ઇજિપ્શિયન ક્લાયન્ટ છે, એ કુવૈતમાં રહેતો છે. એનું કંપની છે ત્યાં કુવૈતમાં, એ લોકો ડેવલપમેન્ટ કરે, સ્ટ્રક્ચરલ ડેવલપમેન્ટ કરે. અચ્છા. એટલે એ B2 વિઝામાં અહીંયા આવેલો, B2 વિઝા. પછી આપણે શું કર્યું તે આપણે E2 કર્યું એની સારું. અચ્છા. એને ગેસ સ્ટેશન બાય કર્યું ત્યાં Gallatin, Tennesseeમાં. ઓકે. So આપણે E2 કર્યું, E2 got approved, ને પછી એને L1 કરવું હતું. So then એને E2 માંથી L1 માં shift કરો. એને about 20 acres of Brentwoodમાં લીધું the housing development કરવા સારું. And then company in Kuwait owned 100% of that business in Brentwood. And then we converted him from E2 to L1A. Oh, nice. Yeah. એટલે L1A માંથી પછી હવે obviously green card. Exactly. Okay, Yeah. nice. Yeah. Acha, great. So we've covered F1, we've covered L1, E2 almost. એ સિવાય કયા ટાઈપના વિઝા હોય છે જે it's easy to get? બીજું છે ને, તમારો જો અહીં રહેલા હોય ને તમારા પાસે કંઈ સ્ટેટસ નહીં હોય, તમે ડિપોર્ટેશનમાં હોય, તો આપણે યુ વિઝા કરાય. યસ. આ 90% જે આપણા ઇલીગલી આવેલા છે ગુજરાતી છે કે હુએવર આપણે આવેલા છે, એ લોકો આ જ વિઝા કરતા હોય. આઈ થિંક યુ વિઝા કરી અને પછી અહીંયા રહી જતા હોય છે ને પછી દેન દે ટેન્ડ ટુ અપ્લાય ફોર ગ્રીન કાર્ડ એઝ વેલ. એક્ઝેક્ટલી યુ વિઝા જે લોકોને નથી ખબર છે શું, એટલે લોકોને એવું લાગે કે ગોળી વાગે ને પછી યુ વિઝા મળે. Yeah. સો આઈ નો દેટ્સ નોટ ધ કેસ, Yeah. બટ એક્સપ્લેન વોટ ઇઝ અ યુ વિઝા. You want to explain? Yes. Go ahead. Yeah. I can do it. If you want to just jump in. Yeah, U visa है ना, like a form of relief the American government ने offer करे છે. જે જણ victim હોય ને crime માટે या અમેરિકામાં victim થયા હોય, આપણા ઇન્ડિયનો usually most cases है ना robbery અચ્છા. હોય છે, પણ it can be other crimes too. There's a whole list of Okay. qualifying crimes. Where do they find that list? क्या મળશે આ? USCIS online. Okay, our website, can you just spell it out? www. USCIS.gov. Perfect. એ વેબસાઇટ ઉપર બધા લિસ્ટ લખેલા છે કે રોબરી છે, પછી ગન બતાવી, Yeah. ફાયર ના કરવી તો બી ચાલે. Yeah. Dobby job. Or knife. Or Knife. it could Yeah. be rape. Okay. It could be domestic assault. Yeah. It could be stalking. Okay. It could be non-payment of wages. But as long as it's been criminally prosecuted, it could be criminally prosecuted. We will get back onto that. Yeah. ટી વિઝા વિશે મારે વાત કરવી છે. Okay. ટી વિઝા, I don't think a lot of people know about No, that. not many people do. Yeah. So let's talk about that. For the U visa, so એટલે તમે victim થયા હોય ને તમે you have to help the law enforcement, American police officers to investigate the crime, and પછી એ certify કરો કે you help them, તમે help Okay. કરી find out કરવા કને These were the criminals. Okay. criminals, and that's how you apply for the U visa. Okay. એના માટે you don't need to have like any legal proof કે તમે અહીંયા કેવી રીતે આયા, શું છે, nothing. Yeah, so that's one of the great things about the U visa.
like તમે 2 નંબરના આવ્યા હો તો અહીંયા ને અહીંયા જ તમારે એડજસ્ટમેન્ટ થઈ રાખે. ઓકે. તમારે ડિપોર્ટેશન હોય તો બધું ક્લિયર થઈ રાખે. એડજસ્ટમેન્ટ થાય એમાં. Yeah. અચ્છા, એટલે યુ વિઝા તમને સપોઝ કે મળી ગયા આજે, તો કેટલા ટાઈમ પછી તમને ગ્રીન કાર્ડ માટે એપ્લિકેશન થઈ શકે, કે વોટ ઇઝ ધ પ્રોસેસ આફ્ટર યુ ગેટ યુ વિઝા? So- એના પછી શું? Hal though, like we're in this gray area because we've got so many. U visa has so many, such a backlog. કેટલા છે બાય ધ વે? It's like around 250,000. વાવ. Yeah, Yeah, and pending. And mostly that's gonna be આપણા ગુજરાતી. Yeah. And they can only approve 10,000 per year. So ઓકે. yeah. ઓકે, 10,000 પર યર જ અપ્રૂવ થાય છે. ઓકે. Yeah. તેમાં બહુ બેકલોગ થઈ ગયેલું છે. સો બટ લેટ્સ સે યુ વિઝા જો અપ્રૂવ થાય ને 3 વર્ષ પછી તમને ગ્રીન કાર્ડનું ફાઇલ થાય. 3 વર્ષ પછી. પણ અત્યારે યુ વિઝાનું બેકલોગના લીધે ઇટ અબાઉટ 6-7 મહિના આઈ મીન 6-7 વર્ષ તો થઈ જ જતું છે. બાપરે. Yeah. તો તમે પછી સપોઝ કે યુ વિઝા મળી ગયા પછી તમે ગ્રીન કાર્ડ કયા બેઝિસ ઉપર એપ્લાય કરો છો? લાઈક વોટ ડુ યુ સે ટુ ધેમ કે હાઉ? Well, એ લોકોને ખબર પડી જાય, એ લોકોને બધું ખબર, right? But I mean, so it's adjustment of status under આપણા different area of law છે under અચ્છા. 245M ને તેમાંથી એ લોકોની યુ વિઝા પરથી NT વિઝા પરથી adjustment થાય. ઓકે. Yeah. ઓકે. But now there's like that's the backlog and just how many you have to wait. 3 વર્ષ એકવાર અપ્રૂવ થઈ જાય પછી 3 વર્ષ રાહ જોવી પડે for applying for a green card with the U visa. Like we've been doing with clients like by that time they have પોયરા છે જે already 21 over, so we Okay. just you can switch the category and એક પછી કઈ કેટેગરી આવે? it's under 245A. 245A. Yeah. 245A. Mm. ઓકે, we'll get back onto that. બટ યા, હા, તમે મને એક વસ્તુ કીધી કે જે ઇલીગલ લોકો લીગલ થવા માટે they use this, I mean they don't use it, happens. Yeah. કે આપણે કહી શકીએ છીએ. And high likelihood થાય because થાય એ છે, લોકો અમારા American. વધારે ઇન્ડિયન ક્લાયન્ટ્સ તો એ લોકો સર્વિસ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કામ કરે, હા, તો એટલે આ હોટલ ડેસ્ક or convenience storeમાં. એ જ. You're likely to get robbed if you're in a really bad area, you know, Sure. so હા. something's about to happen. Yeah. એટલે એક યુ વિઝાનો વે છે કે જે લોકો અત્યારે ઇલીગલી અહીંયા રહી રહ્યા છે અમેરિકામાં, એ એક યુ વિઝાના થ્રુ તમે લીગલ થઈ શકો છો. બીજો કોઈ રાઉટ ખરો? ગેટિંગ મેરિડ ટુ સમવન? Getting married to someone is a good option. ઓકે, It's the best option. ધ બેસ્ટ ઓપ્શન. Yeah. બટ ઇટ શુડ બી અ લીગલ વન. Huh? ઇટ શુડ બી અ લીગલ વન. Legal wedding, yes, Yes. not fraudulent. Okay. And let's say તમારા અમુક clients આપણી પાસે છે where એ લોકોએ US citizen સાથે લગ્ન કર્યા and then આપણે waiver ફાઇલ કરવું પડે and all that stuff, but during that time એ લોકોનું petition બધું ચાલતું હોય ને, then the wife or the husband, either one of them, એ લોકો they get abused by their Okay. spouse. તો આ પછી Violence Against Women's Act કરાય. It's called VAWA. ઓ, and એ લોકોને ગ્રીન કાર્ડ અહીંયા જ મળી જાય. અચ્છા. અબ્યુઝ બતાવવી પડે. આવું તમારે કોઈ થયેલું છે એક્ઝામ્પલ્સ? Yeah, about it. અચ્છા, Yeah. એટલે કેવી રીતને કોઈ સ્ટોરી કહો અમને. Okay. One story છે મારી પાસે. એક આપણે ગુજરાતી જ છે, એ 2 નવેમ્બર જ આવેલી, પણ એ પકડાયેલી નહીં અચ્છા. બોર્ડર પર. ઓકે, એટલે એટલે વિઝિટર વિઝા તરીકે આવ્યા ના છે? ના, મેક્સિકોથી જ આવેલી. અચ્છા, મેક્સિકોથી. Yeah, ઓકે. but પકડાયેલા નહીં, and so basically એનો કોર્ટ કેસને કંઈ ઉઠું જ નહીં, and એને કોઈ ગ્રીન કાર્ડ હાથે લગ્ન કરી રહ્યા ને આપણે ફાઇલ હો કર્યું એનું કેસ ને પછી અમે કીધેલું હોય waiver કરવી પડે. waiver approved થાય ને પછી બોમ્બે જવું પડે વિઝા કોલ આવે ત્યારે. ઓકે. but during the time આપણે બધું કેસ બધું પ્રોસેસિંગ કરતા હતા ત્યારે abuse ચાલતું હતું, you know, અચ્છા, husband husband. પીટો બહુ હતો and all that other stuff. And so basically મારે હો and then એ બધું document મેં કર્યું એને, મેં કીધું એને આ બધું document કરશે, ઓકે. right? મેસેજીસ ને બધું. all of that. And a physical violence કર્યું, like વગાડ્યું હોય, bruises, cuts and everything, Oh, you know, and okay. police હોય એકવાર ફોન કર્યું. So એ કેસ આપણે withdraw કર્યું એનું marriage case, પછી આપણે Violence Against Women's Act કર્યું. So એને 3 વસ્તુ બતાવવું પડે that એને હાથમાં લગ્ન કર્યા US citizen or green card holder હાથે, that એ લોકો હાથે husband and wife જેવા રહેતા હતા ઘરે, ઓકે. and then third substantial abuse બતાવ્યું.
બરાબર right? that ને way એમાંથી green card મળી જાય. oh okay ને you get government aid through that too. એટલે તમને કઈ તમને કઈ food stamp એવું કઈ જોતું હોય ને, you know, oh so you get kind of money as well એવો મળે, yeah. I just Okay. want to add, Kali add karu cho, like the abuse can be emotional too. Okay, It doesn't emotional. have to be just Physical. physical. Yeah, it doesn't have to be physical. oh, okay Yeah, એવા બધા બી ઘણા બધા Yeah. કેસીસ થતા જશે eat a lot. oh, okay Yeah, like Yeah. just like things like, you know, like controlling, like if one person can work or not, like garage રહેવાનું રહેવાનું With threat of બહાર deportation. નીકળવાનું નહીં ને oh, okay. yeah અમુક husband લોકો or wife they said મારું આ કામ નહીં કરે તો હું immigration બોલાવી દેવા. અચ્છા You know, એવું કરી બહુ કરીને થાય. ટોર્ચર તમને કરતા Yeah. okay It's a threat of deportation, all of that. એ લોકોને હજી બી એવું જ લાગે છે કે દે કે નોટ ગો એન્ડ કન્ફ્રન્ટ ધ પોલીસ કે એ લોકોને ના કહી શકે કારણ કે બીક એ જ છે Yeah. કે સાલું આપણે 2 નંબરમાં આવ્યા તો વી કેનોટ ડુ દેટ But એટલે તો કોંગ્રેસ લોકો 2000માં એ લોકો law pass કરેલું. 2000માં Violence Against Women's Act pass કર્યું and the U visa. Okay? Oh. Because no, people shouldn't be afraid એ લોકોને પોલીસને ફોન કરવાનું, you know. ઓકે So, યા દેટ્સ અ ગુડ થિંગ yeah. ઓકે સો ગેટિંગ ઓન ટુ દેટ અહીંયા બધા ઘણા બધા આ કેસીસ તો થયેલા જ છે આઈ નો કે સમ ઓફ ધ યુ નો આઈ હેવ હર્ડ ફ્યુ સ્ટોરીઝ અબાઉટ ધીઝ એઝ વેલ કે તમારા અહીંયા તમે જેવા લેન્ડ આવો તમારો પાસપોર્ટ લઈ લે છે તમારા જે એમ્પ્લોયર છે અને પછી દે મેક યુ વર્ક ફોર લાઈક 12 hours 15 hours એન્ડ દે પે યુ લાઈક વોટ મિનિમમ કરતાં બી ઓછા $7 કે $8 કે $6 વોટ એવર તમને એટલા જ પૈસા આપતા હોય છે એમાં કેસમાં તમે યુ કેન ફાઇલ સમથિંગ કોલ્ડ અ ટી વિઝા okay so tell us more about T visa કે lot of employers don't know or lot of our employees don't know yeah yeah that's one of the rare visa બરાબર આ મોસ્ટલી આનું કંઈ બેકલોગ કે એવું કંઈ દેખાતું નથી મને ના, અત્યારે આમાં હોય. backlog નથી. Okay. But substantial proof બતાવી પડશે, right? okay So basically, trafficking, there's various types of trafficking. Juda trafficking છે. અચ્છા ટ્રાફિકિંગ ઉપરથી વર્ડ પડે ટી વિઝા Yeah. okay So sexual trafficking છે, work trafficking, basically holding someone hostage to work, forced labor, એ બધું, non-payment of wages, okay all of those, right? A pattern બતાવી પડે, right? અચ્છા. And then at least complaint બતાવી પડે, right? To make it more provable, you know, complain to whom to either તમારા state workforce agency, okay okay, and or federal Okay. workforce agency, which is U.S. Department of Labor. અચ્છા સપોઝ કે હું કોઈ XYZ ભાઈના ત્યાં કામ કરતો હતો બરાબર એ લોકો મને પગાર નહોતા આપતા અને મારો અબ્યુઝ થઈ રહ્યો હતો ત્યાં આગળ આઈ વોઝ વર્કિંગ મોર આવર્સ એન્ડ આઈ વોઝ ગેટિંગ લેસ પેડ હવે મેં છોડી દીધી જગ્યા પાછળથી હું બીજી જગ્યાએ 2-3 કામ કર્યા એમાં એ 2 નંબરનું કામ કરતો હતો અને હવે બિકોઝ ઓફ ટ્રમ્પ ગવર્મેન્ટ લોકોની હવે એમ થઈ કે હવે મને બીક લાગી છે કેન દે ગો બેક ઇન રેટ્રોસ્પેક્ટિવ એ ફાઇલ કરી શકે છે કે નહીં So statute of limitations, each state has their own statute of limitations. Okay. Okay. આપણા ટેનેસીમાં non-payment of wages હોય ને, it within a year complaint file કરવી જ પડે. અચ્છા Right. વિધિન અ યર અહીંયા ટેનેસીમાં બીજા બધા સ્ટેટનું જુદું law છે. ઓકે But we could always check that, right? Okay. U.S. Department of Labor, basically એ લોકો એમાં કઈ statute of limitation નથી, right? But તમને you better hope that the company is still existing where that Okay. person worked. યા અગર એ ના હોય તો પછી પ્રોબ્લેમ થઈ શકે Exactly. Exactly. દેટ મેક સેન્સ ઓકે Yeah. and like 10 વર્ષ પહેલાનું ટ્રાફિકિંગ થયેલું હોય તો પ્રૂફ ગેધર કરવાનું બહુ It's ડિફિકલ્ટ it's hard. it's very difficult and that's where with the T visas like the proof aspect is like the toughest યા એટલે નોટબુકમાં કઈ લખવાનું, yeah અચ્છા you know, કઈ ડોક્યુમેન્ટ હોય ને તમારા ફોનમાં નોટ્સ હોય ને લખવાનું આ દિવસે હું અહીંયા કામ કરવા આવ્યો, આટલા ટાઈમે મેં ચાલુ કર્યું ને પછી મેં આટલા ટાઈમે એન્ડ એન્ડ કર્યું અને આટલા જ મને પગાર આપ્યા, ઓકે right? એ બધી વસ્તુ નોટ કરવી જરૂરી છે Yeah. પણ એ તમે કોઈ બી તો કોઈ બી જગ્યાએ કંઈ બી લખી નાખે તો હાઉ ઇઝ દેટ વેલિડ કે Because તમે જો US Department of Labor માં ફાઇલ કરો ને complaint, એ લોકો ઇન્ટરવ્યૂ કરે જ, right? અચ્છા So એ લોકો it's an enforcement
agency. So they got a law enforcement agency where basically investigate કરાય કરવું હોય તો. અચ્છા બેઝિકલી કેમેરાઝ છે કે બીજી બધી વસ્તુથી એના થ્રુ એ લોકો આઈડેન્ટિફાઈ કરતા હશે. ઓકે ઓકે સો દેટ ઇઝ વન ઓફ ધ ગુડ વિઝા. આપણે મેં એક ક્વેશ્ચન મને બહુ બધા લોકોએ પૂછ્યો હતો કે what is the easiest way of coming here that we've discussed, right? કે તમે લગન ને આ બધા રાઉટથી થઈ શકે છે. અચ્છા હવે જે લોકો 40s કે 50s ક્રોસ કરી ગયા હોય એ લોકો માટે L1 સિવાય બીજો કોઈ રસ્તો ખરો કે જે લોકોના જે હવે જેમ કે દાદા છે દાદીઓ છે કે જેમના છોકરાઓ તો અહીંયા સેટ થઈ ગયા છે, હવે એમના પેરેન્ટ્સને બોલાવો હોય તો વોટ ઇઝ ધ બેસ્ટ વે ફોર દેટ કે તમે ફેમિલી સ્પોન્સરશિપ કે એવું કંઈ કયો રસ્તો છે જેનાથી લોકોને બોલાવી શકે? એ લોકોનો પોયરા જો યુએસ સિટીઝન હોય ને તો ઇટ્સ ઇઝી એના મમ્મીને ડેડીને બોલાવવા સારું. પણ ગ્રીન કાર્ડ હોય તો નહીં થાય. ઓકે સો એ કોઈ બીજો રસ્તો જ નથી? ના. અચ્છા કે આપણે પહેલાં જે ફાઇલો ખુલતી હતી ને જે એ હવે બંધ થઈ ગઈ છે હવે? એ પહેલાં હોતું જ નહીં. પેલું લાઈક યુએસ એ ગ્રીન કાર્ડ હોલ્ડર હોય ને તો એ લોકોને યુએસ સિટીઝન થઈ જવું પડે પહેલાં, તો એ લોકોને મમ્મીને ડેડીને બોલાવાય. ઓકે but because green card holders only way you look at the sponsor time is you look on a spouse or in a children. Okay, doesn't matter if they're under the age of 21 or above. If the child is above 21 they can't be married. Oh, okay. તો જ અહીંયા આવી શકે છે. Okay. Yeah. I think the philocultity aspect, I think maybe you're referring to brother sisters back in the day. Yeah, brother sister sisters files. તે તો બહુ વહેલા આવી જતા પહેલાં તો. પહેલા. મામી ડેડ તો એક વર્ષ થોઈ બહુ નહીં અહીંયા આવવા હારો. અચ્છા એટલે ઇન્ડિયાથી ઇન શોર્ટ અહીંયા આવવાના આ બધા જ રસ્તા છે. E2 વિઝા આપણે કીધું, L1 વિઝા, F1. Well, E2 વિઝા ઇન્ડિયાથી નહીં આવે. સોરી એ કેનેડાથી. Yeah. એ આમ રસ્તો અત્યારે ઘણા બધા લોકો સિટીઝન બનવું પડે કેનેડામાં. હા એ લોકોને હું સમજાઈને થાકી ગયું કે ભાઈ તમારે પહેલા સિટીઝનશીપ લો પછી આ કરાય. Yeah, for E2 like we got like upper Indian and Australia we've done E2 visas. મેં લંડન નો કર્યા, Yeah. Egypt, Jordan. ઓકે Yeah. અચ્છા Many. તમને લોકોને બાય ધ વે અત્યારે જ કહી દો કે હાઉ ડુ પીપલ કોન્ટેક્ટ યુ? વોટ ઇઝ ધ બેસ્ટ વે ટુ કોન્ટેક્ટ યુ? આપણા વેબસાઇટ પર tnimmigration.com tnimmigration.com or call our office 615-200-VISA, which is 200-8472. ઓકે બીજે બધી જગ્યાએથી કોઈને બી કનેક્ટ કરવું હોય તો ધ વેબસાઇટ ઇઝ ધ બેસ્ટ પ્લેસ આઈ ગેસ ટુ. Yeah, website and website ni under તમે comment મૂકવી દેવાનું, like and then પછી they'll email me and other attorneys in the office. Okay. And then પછી we'll get back at you. We'll reach out to you. ઓકે હવે બિંગ અ ગુજરાતી આઈ હેવ ટુ આસ્ક ધીસ ક્વેશ્ચન કે કેટલા તમારા ચાર્જીસ છે કે કેટલા થાય છે? ડિપેન્ડ્સ ઓન યોર કેસીસ But it's not as like it like I think people think like boj charge size and they don't go to lawyers because of Upper Gujarati. Exactly. Like we see with the E2s of a boat company or take Exactly. handle the E2s and we get those clients. If our client in Malilacha, they hired that company, messed up the case, but and then we got to fix everything up. But we even see like those companies are charging more than what we charge. Why should someone not use ChatGPT or YouTube videos to file their own cases and hire a professional lawyer? I can tell you ChatGPT માં અત્યારે lawyers બહુ વાપરતા છે and lawyers પણ વાપરે છે? Yeah, like એ લોકોનું brief વાપરે ને લખે ને. Okay. અત્યારે I think state of Nevada or somewhere West Coast માં one lawyer got suspended for using because ChatGPT is not correct. Of course. All right. એ લોકો like fake case law મૂકેલું હે. એમાં ખબર પડી that આ case તો કોઈ it never existed, Damn. that's scary, So now you need somebody who can critical think, Okay. So I mean every E2 case it's different. Of course. And what we do is Ankit will write it up to Ankit writes up analysis of why does this case deserve E2 status, and it depends on the profitability
Of right? course. Substantial investment, various things like that. Okay. So E2ના કેસીસમાં મતલબ તમે મને એક્ઝામ્પલ્સ આપો કે which is like the cheapest અને which is the most expensive kind of business people that usually show up. the expensive છે ને એ લોકો પાસે enough income નથી, Mm-hmm. right? So પછી like અત્યારે એક્ઝામ્પલ આપી દે ને પેલા આપણે પેલો અત્યારે જ એને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું અહીંયા Knoxville. Oh, right? yeah. એને તો ઇન્ડિયા Smoothie ગઈને shop. એને બધું લેન્ડ ટ્રાન્સફર કર્યું and all that stuff. એ બધું આપણને બતાવવું પડે. એને આટલા પૈસા એના જ પૈસા હતા, અચ્છા. right? So that would be more expensive. Mm-hmm. Go and give an example if you want. Yeah, I mean, like the expensive route, I mean, existing business buy kar raha tare Mm-hmm. price of it's going to be 2-3 lakh, but that's Oh. not required. Nothing you E2 માં required nothing. I mean, as you know, Exactly. like, એટલા બધા તમારે invest કરવાની Yeah. જરૂરી નથી, પણ yeah, that's what we see on the Okay. most expensive. Does it have to be like a unique business કે જે તમે કે જે કોમન બિઝનેસ છે કે ગેસ સ્ટેશન છે, લીકર શોપ છે, જે આપણા ગુજરાતી યુઝ્યુઅલી કરતા હોય છે, લીકર શોપ ને આ તે એ બધું રસ્તો કરી શકીએ તો બી Yeah. ચાલે જ? Yeah, Chale. It that's doesn't have to be like really marginalized business કે something એવું કંઈ? no, No. required nothing. Okay. Yeah, we done a lot of gas station, hotels, and liquor stores. Yeah, Okay. for E2s. જેનું અહીંયા આગળ ઓલરેડી બિઝનેસ હોય, સપોઝ કેમ કે આપણા ઘણા બધા પટેલના હવે કાકા કે કોઈ પણ બીજા બધા હોય, બરાબર, એમના બિઝનેસમાં અગર એમને કોઈકને બોલાવો છે કેનેડાથી, હું સ્પેસિફિકલી ટોકિંગ અબાઉટ કેનેડા, Yeah. કે કેનેડાથી કોઈને બોલાવો હોય, એમના સિટીઝનશીપ થઈ ગયા હોય તો એમને 51% શેર ટ્રાન્સફર કરી અને ઇઝીલી બોલાવી શકાય 5 વર્ષ માટે વિઝા આપીને, કે પછી ઇઝ ધેર સમથિંગ મોર ટુ ઇટ? Well, the more to it is like આપડે purchase કરવા પડે એ shares, the minimum 51%, right? That's fine. એવું એ કરેલું ખાલી છે, books પર પણ You know. પણ like investment એ બતાવવું પડે તો એ, અચ્છા. એટલે તમારે પૈસા બતાવે, તમારા પાસે પૈસા છે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનો તે બતાવવું પડે. એટલે તમે મને ગિફ્ટ કર્યા હોય સપોઝ તો એ ના ચાલે? મને ગિફ્ટ બહુ નહીં ફાવે. Red flags go up. yeah. Really? Yeah. Okay. Yeah. You can Acha. I mean, We do it, but yeah. I mean, but not too much. Yeah. Maybe 10% of it. Okay. I think Like, we કરેલા જેના- like 30-40% max Man, I કરેલા don't છે, like it. પણ it's Okay. it's It's a risk and it's not a strong case at that point, you know. ઓકે. સો સપોઝ કે મારો અહીંયા યુએસમાં બિઝનેસ છે અને મારે કોઈક મારા ભાણિયાને કે કોઈને બોલાવવા છે અહીંયા આગળ, તો વોટ આઈ હેવ ટુ ડુ ઇઝ I have to make sure that they buy their shares by giving me the money and we have to show the proof of Exactly. કે કેવી રીતે ટ્રાન્ઝેક્શન થયા હતા અને Yeah. પછી મેં શેર ટ્રાન્સફર કર્યા હતા. ઓકે. Yeah. એટલે એમને એમ તો કોઈને ના જ કહી શકાય કે અમે અહીંયા છીએ, તમે લોકો અહીંયા Yeah, આવતા રહો. exactly. No. Okay. So you have to show a legit buying of the business Yeah. and બધું. Legitimate business transaction, long arm transaction બતાવવી પડે. Perfect. ને એ લોકોને બતાવવી પડે એ લોકો પાસે ફંડ્સ છે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ Okay. કરવાનું. તે આપણા પ્રોબ્લેમમાં છે ને ઇન્ડિયનનું કેનેડાથી અમુક આવતા છે, એ લોકો પાસે ઇનફ ફંડ્સ નથી. હમ. સો આપણે ક્રિએટિવ way આપણે એ લોકોને શીખાવીએ હું કરવાનું. સો એ લોકોનું કોઈ જમીન હોય ને ત્યાં ઇન્ડિયામાં, હમ. તો એમ બતાવે ને જમીન એના બીજા કોઈને વેચી કરી હોય પછી એવી રીતે એના પૈસા લાવ્યા અને પછી એ પૈસા ઇન્ડિયાથી કેનેડા મોકલી આપ્યું. ઓકે, આપણે મોકલવાના? યા. ઓકે. અને પછી એન્ડ દેન પછી દેટ ફંડ્સ અહીંયા E2 ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં કરવાના અહીંયા યુએસમાં. ઓકે. સો Right. બેઝિકલી યુ આર શોઈંગ કે તમે ત્યાંથી પૈસા જે જમીન વેચીને જે આવ્યા હતા Hmm. એ જ તમે અંદર મૂક્યા ને એને તમે અહીંયા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો. Exactly. Because એમ બતાવવું પડે તમારા પાસે સોર્સ ઓફ ફંડ્સ બતાવવી પડે. They need the Right. entire channel of that કે પૈસા Yes. ક્યાં ક્યાંથી Yeah. આવે છે અને શું. Yep. ઓકે. યુ કેનોટ જસ્ટ સે કે મેં મારા ભાઈબંધોથી લીધા હતા અને તમારા અકાઉન્ટમાં આવ્યા અને પછી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી નાખ્યા. Own story. You want me to Yeah, give you a yeah, story? please, please. Okay, so I have a story. મેં પહેલું ET કર્યું ને, it was for a Mexican national. And in Adediche, he owns the second largest bus company in the U.S. and Mexico. Oh, Okay. So basically, look at several properties in national buy to build a hub for their bus stations. ઓકે. ને એને E2 માં આવ્યું હતું. So આપણે E2 કર્યું ને હારું. It was, everything was great, ને પછી in that transaction in Bank of America in south of Texas near the Mexican-U.S. border shows there was a $30,000 cash deposit in the Bank of America account. Oh, on Udu, no. right?
એના ડેડીએ કર્યો. એના ડેડી છે ને એ લોકો સ્પેનિશ લોકો cash જ વાપરે. Yeah, right? I know. There's Yeah, 30,000 that's cash going to. Was it drug money or was it from the sales of the tickets of the Oh. buses and stuff? And she couldn't approve that busનું ticket sales હતું. Oh, બાપરે. Right? એટલે the visa got denied. But we fixed it later. And પછી we filed it again, so she was fine. But source of funds, કાંથી પૈસા આવ્યા તે બતાવવી પડે. Of course, yeah. Yeah. એ E2માં એક આ વસ્તુનું બી That's the most important since 9/11. Okay, do you guys have your own business planners કે accountant કે પછી તમે We I have a website I send my clients to, but I Okay. mean, yeah. if you because મેં જે લોયરના થ્રુ કામ કરાવ્યું હતું she had her own team and she didn't want me to ક્યાંય બહારથી ના કરાવો કે તું આજથી જ આના જોડથી જ કરાવો છે કારણ કે હું I just trust this. So is there something like that for you guys as Yeah, well? it depends on the client character. Like sometimes we refer it out BG company માં પણ it depends if you're like knowledgeable and આવડતું હોય તો we have a team that can help you like Yeah. set up કરવાનું like if you can handle But writing a business plan Yeah. is not, what people think કે chat GPT Yeah. માંથી no, લખી it's દે. not. No. Yeah. કે એના માટે professional Yeah. doesn't matter how much it is, Yeah. you have to invest I in mean, that. area, but area, area નો લોકો Exactly, yeah. evaluate કરે ને બધું, so. I honestly મેં તમને કીધું કે મેં જે નાનો એવો બિઝનેસ બતાવ્યો હતો એના માટે the plan that she made, I was so impressed. I'm like, will I be making this much money? Yeah. yeah. એટલે થાય ના થાય બીજી વાત છે પણ એમનો Yeah. plan Plan it was really good. Yeah. Yeah. Okay. But sometimes I mean I want to just add કરવું છે કે these companies that are out there that handle the E2s Yeah. like they push the business plan as like I've seen people spend $10,000 Oh, on a that's a business plan, you know? Yeah. And I'm like, it's not the most important thing Yeah, in of the course case, not. you know? બીજું એ વસ્તુ છે. I spent I think $2,000 $2,500 Yeah. or something. But that was like કે મને એમ કહેવામાં આવ્યું હતું કે આના પૈસા છે. Okay. Yeah. Okay, one question here. Actually, before going to that question, I want you to tell me the best Gujarati apda Indian visa story that you're more proud of, or the most proud of. કેવી રીતે, how you got them, legal or probably, citizen. Something like weird. Yeah. બધાને સાદી સ્ટોરી નથી સાંભળ્યો. You want to Yeah. know something like which is out of. Until You could go ahead and So start. sorry, Yeah. sorry, I put you on the spot for Yeah, this. because I need to figure mine out, because I've been doing it for a long time. Oh so, yeah, of course. And I've seen everything. he's got way more interesting stories than I do, but this is just a recent one I made Jay handle કર્યો તો કેસમાં just to show that like sometimes like બીજા option available છે and you need to talk to a lawyer. Of course. That's the point of it. So it's not like nothing crazy, nothing. Mhm. But our client and husband, wife, and boy હતો. Mhm. The husband came on a E2 with his wife and Kid. child all in the U.S. But husband like years later DUI મળ્યું. Mhm. And his Can you just E2 tell what DUI is for yeah. people who don't know? Yeah, પીધેલી ગાડી ચલાવતા હતા. Yeah. Very dangerous and Yeah. against the law. And his visa Under got influence, revoked. right. That's the full form. Driving under influence. Yeah, driving under influence. His E2 visa, because of that, Mhm. got revoked. Okay. Yeah, so now not just him, but his wife and Ooh. child are here in the U.S. No status now. But we have 60 days. એકવાર visa cancel થઈ જાય ગમે છે like F1 status, anything. You have a 60-day grace period to try to change into another visa. Oh, okay. So it's not just like next day exactly. you're out of status. Like you can still અને E2 વિઝામાં if તમે જે કીધું કે જે મેઇન માણસ હતો જે he got the DUI. yeah. અગર એના વિઝા કેન્સલ થાય તો entire family's visa gets cancelled. Yeah, Okay. exactly. Yeah. So Guys, make sure. yeah, and thankfully he came and met with Div, and we analyzed his case, talked about it a lot, and we found a way for his wife. We found her educational, more about her educational background, Okay. and Which visa did you guys move her into? to TN visa. Oh, TN visa. Yeah, Yes. yeah. Oh, so this case And was then- from Canada.
Yeah, it's from okay. Canada. Okay, So perfect. એટલે પછી અને Mhm. the wife became a main TN visa. Okay. She got it approved, and then we added the And was the family. husband able to come afterwards, or is he still in No, Canada? they're still here. Yeah, Oh, he's still here. Oh, perfect. yeah. Okay, thank you. Yeah. Okay, Dave. Me? Mine involves criminal. So, Oh, okay. Oh, that's interesting. Yeah. Actually. so આપણે ગુજરાતી જ છે Mhm. and એને US citizen હાથે લગ્ન કર્યા. Mhm. Now, any convenience stores છે બધી. Okay. તો એ sales tax નહીં બતાવતા. Oh. So, and okay. about 25 charges of non-payment of sales tax added up to around 80,000 some odd dollars. Uh-huh. And if you get convicted, you know, of any of all those charges, it's considered as aggravated felony. And he pleaded guilty too. No, but he meant, you know, so basically, મેં કીધું હવે જો તને પાછું આ કેસ ઓપન કરવું પડે criminal case. અત્યારે જ like once એને guilty plea કર્યું ને પછી એ મારી ઓફિસમાં આવ્યો પછી મેં કીધું ના આ ઓપન કરવી પડે. So એને બીજા કોઈ attorneyને હાથે વાત કરી હે અને એ લોકોએ reopen કર્યું ને આખી બધી charges dismiss કરી. Okay, because એને પૈસા આપી દીધા the state of Tennessee for basically not filing sales tax. Okay. So basically, once and a post-conviction relief કર્યું ને and પછી a post-conviction relief and able to dismissal you for all those charges, which was good. So we were able to save his green card through that. Damn. Yeah. અચ્છા આવું કંઈ બી થાય જેમ ક્રિમિનલ ચાર્જ તો તમને ગ્રીન કાર્ડ તો forget it, right? It depends on charge guilt, like, you know. So if it's a theft charge, you know, you don't want conviction over a year or probation. One thing આપણા immigrant community ની ખબર એ લોકો misdemeanor and felony વાત કરે ને it doesn't matter misdemeanor or felony or okay. What matters is તમારું sentence શું છે. Oh. Right? So let's say તમારું theft conviction હોય અચ્છા. or theft charge હોય ને પછી તમે તમારા defense attorney હાથે વાત કર્યું અને defense attorney negotiate કરતા હોય with the state attorney. State attorney કે ચાલને હું તને 2 વર્ષનું probation આપી દઉં. That's not good. Okay? Because then that's considered as aggravated felony for immigration. Okay? Oh. So you want it less than a year. And the best thing is that you want it less than 6 months of probation. Like with Hispanics, what I normally do is if there's a major theft charge, right? That listen, probation can you stay in jail for less than 6 months? If you stay in jail less than 6 months, they can't use that theft against you. You know? That would be better. Yeah, the loopholes. So, yeah, we find ways to, you know, mitigate tomato immigration issues. So all the Indians or all the immigrants needs to know any criminal charges or reach out to immigration attorneys. Yeah. Especially tomato visa or green card or reach out to immigration attorneys. Our Gujarati community, like we see these crime because they work in retail, sale of alcohol to a minor, bulma. Yeah. Under 21 vechi mario alcohol, things like that. And then very like serious ના ગણાય but you can affect $20 ઓલા માટે થઈને લોકો એમ કહે ઓકે ચાલ હું તને પાછળ આવીને તને આપી દઈશ અને એમાં પકડાઈ જતા હોય છે. Or sometimes bulma like ID Bulma. hana but they didn't read it properly or okay. somebody dekhay moto ne they didn't check ID. Yeah, it happens a lot. So okay, so you get a criminal charges for that and then and then just like they just like don't take it serious, this is not a big deal, but it might affect. Okay. Yeah, you know. મને ખબર છે અમારા કેનેડામાં નાની આવી બધી મિસ્ટેક્સના કારણે તમને you get a lot of demerit points on your this thing license અને પછી you end up paying so much of an insurance. હું મારી ટેસ્લા માટે I was paying $700 monthly insurance. Oh, wow. Monthly? Yes. Oh, wow. Yeah. That was one of my reasons for leaving Canada. That's crazy. એટલે ત્યાં ઇન્સ્યોરન્સ તો બહુ જ ખરાબ છે. But yeah, so in what cases people usually get the highest number of refusals? કે
એવું શું હોય છે, કયા ટાઈપના કેસીસ હોય છે? કારણ કે અત્યારે યુ વિઝાનું જે અત્યારે ટ્રેન્ડ ચાલી રહ્યો છે, અને આઈ ડોન્ટ નો ઇન ટ્રમ્પ ગવર્મેન્ટ બધી વસ્તુમાં દે આર ટ્રાઇંગ ટુ ફાઇન્ડ સમથિંગ ઓર ધી અધર. Asylum. અસાઇલમમાં રિફ્યુઝલ કેસીસ બધા છે. Look, I mean, હું બધા મારા Indian clients, not just Gujarati, મારા પંજાબીઓ છે, South Indian છે મારા ઓફિસમાં, બટ વધારે તો ગુજરાતી છે. એ લોકો asylum કરે કોર્ટમાં, એ લોકો 2 નંબરમાં આવ્યા હોય, ઓર પંજાબીઝ. પણ એ લોકોનું તરત જ કહી દે that તમે લોકો જીતવાના જ છે નથી. અમુક લોકો જ જીતે, રાઈટ? બટ વોટ્સ ધ રેશિયો, લાઈક કેટલો? 98% denial. 98% For Indians, denial. yeah. Oh God. It's the world's largest democracy. Come on. Of course. Right? India is the world's So, largest yeah. democracy. The world's oldest democracy is U.S., but India is the world's largest, right? Sure. So, exceptional cases ma, amuk loko jeete ho, but it's really rare. Okay. But એ લોકોની only choice 2 નંબરમાં આવે તો એ લોકોનો only choice છે ને asylum જ કરવાનું. બીજું કંઈ છે જ નથી એ લોકોને. Right? અને કાં તો પછી આવી જગ્યાએ કામ કરવાનું, યુ વિઝા એપ્લિકેશન Exactly. That's right. ઓકે. ઓકે, સો સૌથી હાઈએસ્ટ સક્સેસ શેમાં છે? કયા કાઇન્ડ ઓફ વિઝામાં? વિચ વન વુડ યુ સે લાઈક કે ડિનાયલના ચાન્સીસ જ નથી? Marriage-based? Yeah, marriage-based. Marriage-based visas. આર દે સ્ટીલ ગુડ? કે એમાં હજી બી મેં સાંભળ્યું હતું કે હવે મેરેજનું બધા વધારે સ્ટ્રિક્ટર કરી રહ્યા છે. જો મારા ક્લાયન્ટ્સ આવે ને મારા ઓફિસમાં, હું પહેલાંથી કહી દઉં આ ઓટાવા નથી કરવાનો. આપણા ગુજરાતીમાં છે ને એ લોકોનું બધું ઓટાવા કરવું છે. એ તો એ લોકોને એમ જ લાગે ત્યારે અહીંયા યુએસમાં આવ્યા એટલે કાલે જ મળી જાય, રાઈટ? સો એ લોકોને કહી દેમ દેટ તમે ટાઈમ લેવો, અત્યારે લગ્ન કર્યા, આપણે 3-4 મહિનામાં આપણે પછી ફાઇલ કરીએ, right? Because the paper બતાવી પડે, like એ લોકોને પિક્ચર તો anybody can make fake pictures, right? That's true. So show me that તમે લોકો હાથે રહેતા છે, તમારા like તમારા let's say બેંક સ્ટેટમેન્ટ મને આપો ને એ બેંક સ્ટેટમેન્ટ હું ટ્રાન્ઝેક્શન જોઉં ને. પણ જોઈન્ટ સ્ટેટમેન્ટ હોવો જરૂરી? It looks good. ઓકે. એટલે ફાઇનાન્શિયલ commingling હોય ને assets તે સારું દેખાય, right? કે you've been living together, you've been sharing Exactly. expenses and stuff. Okay. Exactly. Required nothing, but it's a good, it's a good Yeah, I mean, proof of marriage. unless you have a kid. The kid is the biggest proof, right? So, but અચ્છા, એડોપ્ટ કરી શકે? adoption is hard. So, Okay, so that's still the best thing to do, કે અહીંયા આવીને લગ્ન કરી નાખ્યા હોય. That's the best way to get a visa. it's the best. Okay, nice. So yeah, another question was, મને એક જણાએ actually Instagram પર reach out કરીને question પૂછ્યો હતો કે how can they come if their family is here અને એ ત્યાં આગળ એઝ અ PR છે પણ એની જોડે વિઝિટર વિઝા છે, તો અગર એની જોડે અહીંયાના વિઝિટર વિઝા હોય, યુએસના વિઝિટર વિઝા, કેન હી ડુ સમથિંગ આફ્ટર કમિંગ હિયર? કારણ કે મેં ઘણા બધા મારા ફ્રેન્ડ્સ કે બધા કેસીસ બી જોયેલા છે કે જ્યાં લોકો ત્યાં આગળ ભણતા ડ્રોપ આઉટ થઈ જાય છે એન્ડ દે કમ ટુ યુએસ અને પછી કોઈક વિઝામાં કન્વર્ટ થઈ જાય છે. Several visas પર convert થાય. Let's say PR હોય, Canada citizen નથી, right? તો એ લોકો અહીંયા વિઝિટર વિઝા લઈને આવે, એ લોકોથી અહીંથી હોય ચેન્જ ઓફ સ્ટેટસ F1 પર કરવું હોય તો F1 પર કરી દેવાનું. Like, like એટલે અહીંના student સ્ટુડન્ટ. visa. Yeah, તે કરવું હોય તો. કયો ચીપેસ્ટ અને કયો મતલબ બેસ્ટ વે કે જેમાં ડિનાયલના ચાન્સીસ ઓછા થઈ જાય અને દે કેન સ્ટીલ વર્ક? કારણ કે અહીંયા વિઝિટર વિઝા આવીને પછી ગેસ સ્ટેશન પર કામ કરે એના કરતાં કોઈ સારું કોઈક બીજો રસ્તો હોય. એ લોકોને વિઝિટર વિઝા આવે ને, it's an advantage. અમારા બધા ઇન્ડિયન આવતા like Jordan Biden એડમિનિસ્ટ્રેશનમાં એ લોકો 2 નંબરમાં આવતા હતા એટલે વિઝા વગર આવતા, right? એ લોકોને there's a different area of law they have to follow, right? But visa લઈને આવે ને, it's another area of law they follow, right? એ લોકોને વધારે chances હોય, like let's say PR છે ત્યાં કેનેડામાં, પણ અહીંયા વિઝા છે અહીંયા યુએસમાં, એ અહીંયા આવે જુવાનિયો જ છે, good looking જુવાનિયો or something, એ કોઈ હોટી કહી દો અહીંયા. That's the best, right? Marriage is the best. But then F1 પર થાય, or unless any કઈ company હોય ત્યાં કેનેડામાં, let's say any subway shop છે એની ત્યાં, and then એને અહીંયા કઈ ખોલવું છે, then L1 કરી દેવાનું. Okay, L1. Yeah. L1 is one of the best visa. જે તમારા મોઢે મેં L1 સારું સાંભળ્યું કે that is a good it's a Cadillac visa, basically. Okay. Yeah.
So because in MIT, EB1 mati tamara green card mala, right? બરાબર EB1's the top, so yeah. Perfect. Okay. Anything you'd like to add up? આપણે કોઈ questions રહી ગયા હોય કે anything that you would want to say before we wrap up? Anything? I think main thing is that Indians right now it's really tough. Trump administration. Under Trump administration, H1B is on the radar now. Okay, so H1B, I don't rely on those anymore as much. જે લોકો અત્યારે છે H1B એ લોકોએ they should start converting into different visas. Well, I mean, they're safe, right? They're safe as long as they're અત્યારે લોકો safe છે, but hopefully એ લોકોનો company I-140 in the perm process in the બધું ચાલુ કરી દીધું હે, because but જો એ લોકો EB2 EB3 category છે ને અત્યારે અત્યારે 12 વર્ષનું દેખાતું છે, about 12 to 15 years of wait time, but it's more than that. Okay. It's going to be in the 20s or 30 years of wait time. Okay. And so the best option is just stay on that unless different circumstances go tie. Let's say robbery for U visas, or let's say if you're single, or something like that. Right? Start converting. Yeah. Or, but the main thing what I'm saying is that for Indians, think outside the box. Like, let's say that कोई gas station में कोई business में काम कर हुआ है, कहीं पैसा नहीं आ पाया है, and then मारा हो. I've seen videos of one of the gas station owners beating the crap out of his employee. Yeah, I've seen that as well. Yeah. And that could be the TV visa, right? Yeah. Okay. Yeah. So think outside the box and just and then just document everything. I think you're a perfect example of someone who thought out of the box. Yeah, that's true. Yeah, exactly. Yeah. That's your case. That's the true. message that I want to send as well. Like you rightly said, there are more than like 1,000 of ways business છે, લગન છે, whatever. Just જે લોકો $2 લાખ જે USD ખર્ચીને આવે છે, they don't know that what they're getting into. કારણ કે જે રસ્તાથી તમે જે આવી રહ્યા છો એ પણ સારો નથી, અને some of them we've seen deaths as well. I'm sure you had heard of stories કે જે લોકો કેનેડાથી આવતા હતા અને an entire family died in one of those incidents. Yeah. So try not to come that way. There are and try not to use agents in the US. Tamana અત્યારે South Indians બહુ વાપરતા છે, તો New York ગઈને લગન કરે Connecticut માં, and એ લોકો બધા those law firms up north are being investigated by DHS, for fraudulent marriage and stuff. Where all the group of Indians go, just don't go. Because something's bound to happen. એટલે એ લોકોને કઈ છોકરીઓનું બી સેટિંગ હોય છે કે આ બી અમે પૈસા આપી દઈશું ને it doesn't work like that. Okay. It doesn't work like that. People spend like we've heard stories like spending 50, 100,000 on things. Oh God. Things like Just this. wasting. It's ridiculous. Mana api dete tong hodi apte. Hachaman hodi apte. Exactly. આપણે મેરેજ બ્યુરો ચાલુ કરી લાગ્યો. Exactly. We learn a lot. Yeah. લગનનો ચાલુ કરી દમ business. Sure. I mean, one of the best businesses what we are setting into right now, like our studio खोल नाखो, what you need, like 10 by 10, sofa લાવો, એક mic, cameras, that's it. That's right. અને આમાં પણ થઈ શકે છે E2 visa. So કેનેડામાં, કારણ કે હવે મને એટલા બધા લોકોના મેસેજ આવે કે they don't want to stay in Canada anymore, કારણ કે હવે કશું રહ્યું નથી જે પ્રમાણે જે ઇકોનોમી છે ત્યાંની ને બધું. But yeah, thanks for coming, guys. Thank you for inviting us. And hopefully if we have a lot of more follow-up questions, we'll invite you again. Please. We're happy to do this for you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you.